And it is time to load the backpack. But this is about 11 pounds, and we got one cantaloupe. And we got a second one, another 11 pounds. And we got three cantaloupes. One, two, and three. Let's go. All the way from Guatemala, came in these all the way from the south. And we're gonna load them up. And we're gonna go all the way to the mountains. So we got already about 44 pounds. And we got these $1 for these wafers. Each one, the 175 grams was $1, $2, $3, and this 100 grams special, 460 calories, 88 cents. My dinner, post-workout dinner, 88 cents. Post-workout dinner, 88 cents. On a budget for the greatest woman I know. If I make $1 million, gonna give her half. If I make $1 billion, gonna give her half. My anonymous sister friend, for her this third time in these last 7 days, third. For my anonymous sister friend, and always, oh yeah, he's got minimum 44 pounds. The backpack has got minimum 44 pounds on my back. And we're gonna go rock and roll on these steel toes, on these steel toes, all the way to the mountain as we go back and come back. And we're gonna drill it, starting from Jacques out here. We're gonna drill it, starting from the city, and we're gonna go. Gotta be prudent, gotta be careful, because there's cars coming, so we gotta look left and right before we cross the street, because it's lunchtime. And it was a little bit of sun earlier, but no sun anymore. Yeah, I feel the backpack has got a minimum 44 pounds, so see what the backpack is gonna be a hell of a mountaineering workout, military style, steel toe boots. And you know I love those cranes, rock and roll 24/7. In the lair of the dragon, let's go for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, and as always, the crows. 1, 2, 3 crows. Where's the legion? Pledge your allegiance. Legions, thou art family. I love the black crows on the white snow. I said I love black crows. On the white snow, I love black crows on the white snow, just like that. Sun now rises, my Pope, the King, the Sun. Got some sun earlier, so now it looks like a little bit of storm, but hey, I gotta see my gratitude on this special 14th of December. Grateful, thankful that my rent's paid. Grateful, thankful that my electricity bill is paid. And grateful, thankful that I got food and coffee. Go Hydro-Quebec, go. Build more dams. Across the collective North American civilization, we need more dams in order to have more regeneration, and this march is also for the regeneration of the collective North American civilization, of the collective North American civilization, of which yours truly is a Quebecer Canadian North American. Yours truly is a Quebecer Canadian North American independent aspie with amnesia. Gonna repeat things, gonna have weird gestures and rock and roll in my Asperger's way, and independent athlete, artist, philosopher, calling for the implementation of my trinity of theories, the Holy Trinity. CIT, Citizen Integration Theory, DRT, Debt Refusion Theory, and the Democratic Fusion Theory side. March on these steel toe boots, going east to the mountain. And we're gonna have some rock and roll fun, and we're gonna go all the way up. It's gonna be my turn to pass. And there's gonna be, have to press on the button here. Let's see if I can press it on the button, and I'm gonna have to disinfect. I don't even have to press on the button, since it turned automatically. Look at those cranes. If you don't know that I'm a fan of cranes, saw 3 cranes, 3 big ones. I love cranes. Cranes in French is des grues. Des grues. I love cranes. Gonna build more cranes, and of course I am a fan of construction workers. It's they that build today. My brothers and sisters who build in steel toe boots, and I rock and roll for them 24/7 as well, because we need more housing being built. We need more social housing, we need more housing and more skyscrapers. And what has enabled us to build skyscrapers is, of course, the cranes. Building of the cranes, with the cranes being able to manage to go up to the top, and of course to get those cranes up, get those cranes rolling with the brains and the muscle, the invention, right? It's like these highways is all public. Everything that I do is a call for a public and a private partnership fundamentally. And I have to put on these gloves because it's a bit chilly. It was -7
It's going up to -3, so it's gonna be a chilly day. And with the backpack, I already feel it. Got 3 big cantaloupes. Grateful for those. Grateful for the wafers. I'm gonna treat myself to $1 wafers and 88 cents dinner. If I have 2 packs, that's gonna be my $2.88 dinner with dessert. It's gonna be more dessert than dinner, but depends if I have 1, maximum 2. I'm not gonna have more than 2 because it's 175 grams, but it's super affordable. That was is $1, and the dollar soup got 460 calories, 10 grams of protein. I just saw it for the first time. It was 88 cents. So yours truly now, with tough economic times ongoing, and I'm open for business 24/7. Although financially struggling, I always include in my marches. And you know, there's a strike ongoing in Quebec, and with the wages, and I'm gonna cross on the other street. Of course, here I'm at the intersection. I'm gonna go east. I'm thinking of rock and rolling for the public workers. Here in Quebec, of course, public workers are going on a strike. And of course, everything that I do fundamentally is a call for a public-private partnership. And of course, my brothers and sisters, where we are financially, public debt, private and public debt, both debts have reached record levels. There's no other way around it, I gotta say, but my DRT theory, the debt refusion theory, which I have been explaining and will explain in the coming days. But again, now I gotta pass because it's my turn to pass. So again, I encourage all to work out, train, exercise. And again, I want to turn the camera because this is my work tool. And you can see that there, the cranes, man. I just love cranes. I'm a fan of cranes as I'm a fan of construction workers. I'm also a fan of the butchers, the bakers, those who's without the bread, the cheese, the bacon. I'm a fan of those cooks. Hey, I'm an amateur cook, you know, the cooks now. Cooks, those cleaning out the toilet. You know what I did this morning? I also cleaned my own toilet. I got to scrub it a little bit and also do some more cleaning. Hey, I've been depressed and suicidal. I've been coming out of that depression, and I also got to say that I encourage all to work out, train, exercises. Working out, training, and exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. And sometimes I always stay with the attitude that your fitness journey begins today, commences now, you know. And yeah, I could use a massage therapy session as an independent athlete, but you know what, millionaires, especially the owners of the NFL, owners and players with it, NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, MLB, National Basketball Association, MLB, finance the nurses in the public a massage therapy session, and they deserve it more, and they deserve it. They're the farmers with it, the nurses, the public doctors, and you know, all the public works, because everything I do is fundamentally a call for a public-private partnership. Look at that crane, thinking about the safety of the construction workers. They are brothers, and some sisters, don't know the percentage, whatever the percentage is. I'm, of course, androgynous, pansexual, rainbow dragon. You get that 50-50. Dancing is my favorite sport, but I always salute. And I sing that rock and roll for the workers in steel toes. And I sing that rock and roll for the construction workers in steel toes. And I sing that rock and roll for the construction workers in steel toes. Building with the cement, the metal, the steel going on that cranes, man. See, thinking about their safety, they got to go back home to their children, their family, their lovers, whatever it is, and thinking about them now, those who are going to build more buildings, and those buildings, these buildings that were built. You know, civilization is a privilege, brothers and sisters, you know, and this public works, this bridge is actually, you know, built by public works. Of course, this road here is built by public works. You know what I'm saying? This road here, public works probably built 50s, 60s, 70s, 80s, and then redone every decade or every 15, 20 years. And we got a lot of work to do in the infrastructure of North America. Got to mass invest. Public-private partnership is everything that I do. We got lots of healing, lots of recovery. It starts with me and you now here at Ground Zero, Montreal, Hawk Island, to all my brothers and sisters of North America. Because fundamentally, of course, I am a world citizen, world peace activist, but hey, everything that I know is on this island, really. This island of Montreal is like a small country, 2.5 million people.
living on the almost 3 million, 4.5 with the south, the north. See, this kind of fell during the storm here. So all I really know, although I have Asperger's, AAA, ASPI with amnesia, focal retrograde amnesia, that RA, rah, rah, rah. So retrograde amnesia, meaning that I can't access memories from predating more than 7 years or 8 years now. And I remember we're in this island, and here I am, and working out, training, and exercising. I love it when children smile at me and do faces. Little children, I write children's books, and the child was like looking at me and he did like a face like It always brings me joy. Children's joy brings me joy, and of course I've written children's books, but I haven't published due to financial constraints, you know. Was $500 was looking for the literary agent, and of course the literary agent was impoverished. $500 needed, and although my goal, my Rock&Roll, my children's books and my theories are gold, but I am financially struggling. $11,000 in debt as I march east now. $11 about 11,000, so 11000, 11,000, but I'm rich. First and foremost, I got trillions of kisses. Kisses credited from the forgotten goddess who dances with her brother's son, the goddess Jodidss, who credited yours truly. Trillions of kisses. Trillions of kisses credited from the forgotten goddess. Yeah, I said that I got credited to lay the foundation for the empire of the North American Union. This Democratic Republic, and for the Democratic Republican Public-Private Partnership. North Americans unite. We're brothers and sisters, coast to coast, ocean to ocean. We could do that, French and English. I learned a little bit of Spanish, so my brothers and sisters in Mexico, I firmly believe my universal revolutionary centrism is what's best needed for today in this environment, as I march, of course, all the way to the east. So yours too, as I go marching all the way to the east now, on these steel toes and meditating on all the privileges. Civilization is a privilege, and civilization is a privilege. That's my thesis, of course. My thesis, which of course began in 2013, which I presented to the world. Civilization is a privilege, and I hear those lies and hear the alarm. Gonna salute the firefighters of North America, the ambulance drivers, you know, the ambulance drivers, the firefighters. They need a little bit of loving, need some appreciation. Public security, we gotta do that citizen integration theory. Gotta be for service and security, 21st century. My ideas for the protocols of the reform, citizen reform, security reform, service reform, the insurance of liberty with services. You know, look, we got a lot of work to be done here in the public. Roads need to be rebuilt, highways, we need to build more dams right here in this North America, you know. Please, multi-millionaires, billionaires, finance, the children's joy, their jewels in this holiday season. It's buy them some Christmas toys, holiday toys, some chocolates, some candies, and some trees. They need it more than me. Me, I live a simple, austere, severe, super highly active Spartan, 21st century rainbow dragon Spartan lifestyle. I would like to work out a lot. Dancing is my favorite sport, and yeah, I'm an Asperger's with amnesia. Rah, 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 RA, retrograde amnesia that not basically on the day-to-day forgetfulness, although that happens sometimes, but amnesia that is basically, that usually starts the commencement when an onset of a disease. And where I used to live, there was a lot of mold, and who knows what I did in my early youth, adolescence, but I don't know. Have much memories of that. I remember mostly the past years, and yeah, I know I graduated high school. That I know I got a high school diploma. I got some references. I got some journals that I kept and some information, but lots of it is a mystery. But like I always say, since I died of COVID, February 2020, when I died of COVID, it's gonna be 4 years in wow, December, January. Today's December, January, so in 2 months. In 2 months, February 2020 is gonna be 2 years. 4 years, 4. Wow. It was like death, pestilence, and disease. It's like pestilence, death, and disease. It was like
pestilence, death, and disease for me when I had COVID. February 2020. So, in many ways, I say I did die, and you know, like that amnesia is of course focal retrograde, and don't remember many things which I had, and things what is matters of course now today. We carpe diem it every day, and of course we gotta get that foot, one foot in front of the other, and start your fitness journey. Yeah, I love that rainbow. That's rainbow, dragon light. Yeah, I love it. So without that rainbow, hey, I really love it. Love bright colors. This bright is my day. Gonna get more power marches as I go, more stepping in, going all the way to the mountain. Somebody wearing that red for the dragon, maybe not. Saluting the public workers, and we're gonna get special trajectory. We're gonna go kind of with a zigzag, and I'm gonna put these glasses away because the sun is in the hiding now. I got a little bit of sun earlier, so I'm good to go. Rock and roll for the construction workers, public workers, changing the aqueducts, changing the sewers, and it's always a work in progress. You know, I'm working on progress on myself. Got myself some own things. I had to clean my room and scrub the toilet, and I still got a lot of scrubbing to do, a lot of work to do, and on my own self, it's on a daily, you know. And I presented my thesis as the people's doctor. I of course encourage you all to work out, train, exercise regularly, as working out, training, and exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice, as I believe it is for many. And of course, it's a constant to work out, train, exercise, and always remind you that your fitness journey begins today. Right? Don't wait until tomorrow. It begins today. It begins now. It's a fitness journey that begins now. That's how we take it today. It's December 14th. I'm going on the march on these steel toe boots. I checked my emails. Now a little bit of business. I was curious if I would just get some business, and there's nothing going on. I checked all my emails because I'm open for business. I send invitations. Grateful, thankful. My anonymous sister friend, I got a new phone number now. I got a new phone number now, so gonna have to change it on the CV when I get back home, and I'm grateful for that. And I invite all to come to Montreal here and spend some time here with us and work out and come on the mountain, teach y'all some French, do a volunteering for my French, and you know, nobody dances like dragging in steel toes. As we go all the way to the mountain, and we go all the way to the mountain. The meditating, rock and roll for the farmers. Today special for the greatest woman I know. For the greatest woman I know, and my anonymous sister friend. For the butchers, the bakers, the nurses, the public workers. There are a big strike here. And there's an auction house there. I gotta see if I got me some auction. And speaking of construction workers, which I love and I'm a fan of, we're gonna see something being done here. Like, see, they're doing the construction workers, and you gotta build more. I gotta build. And I always am a fan of construction workers on they build it, and gotta look for my security, my safety now. Gotta slow down the pace and do a little bit, and just slow down and see. Salute, man. I'm a fan, eh? Wow. Wow. That was some buildings, man. That was some buildings. Wow. Gotta say wow for the construction workers, you know. They're building.
Gotta give it a cheer for the buildings, man. I'm a fan, see? Hard jobs, man. Gotta salute them. Hey, salute the construction workers. Help build the house of the dragon. Oh, merci. Thank you. Thank you. Gotta appreciate the construction works and it's they that build it, eh? I'm always a fan when I see. Gotta salute. You gotta go on the cranes and gotta watch from the left to the right. From the right to the left. Build, build, build. They're the ones that build it, so y'all lose me, politicians, when I hear a lot of talking in the past years. I understand a lot of talking bureaucracy. Sometimes we need that 50-50. But brains and muscles need is that they're the one in steel-toe boots on top, security, risk, right? All those risks, they're the ones who build it. I want to hear some rock and roll for our parliament from the Senate because I was born in the USA post 1776. I want to hear some rock and roll and some love for the construction workers. In steel toes with that cement and that rock and that building because they build it. You know, it takes that brains, it takes that muscle. They're building it. So turn your head left and right. Or before I cross the street, I gotta check my security, check with the eye. Of that red truck. Just passed me, about to go doing some construction. We need to build more housing, but first and foremost is the construction workers that need to be encouraged now. As I march, they're gonna lay out in steel-toe boots. I march for them as well. They're gonna lay out some, of course, and get away out of the way of the dogs. But it's the construction workers that build it, you know, and they're there with muscle, going on the cranes, taking measurements. Merci, thank you. See? They're building, man, today. On vous aime le travail en construction, on chante du rock-and-roll pour vous autres, là. Ah, c'est vous autres qui les construisez, les bâtiments. Ben oui. C'est pas les bureaucrates là-bas, là. Ils sont dans la chaleur. Hey! Ciao, ciao! I said, we salute the construction worker. You are the ones who are building it, right? Just salute. They're building it. The construction workers, man. It's the construction workers that build it. It's the farmers that harvest the food. It's the cleaning workers that clean. It's the public workers that do the education. They're on strike. I'll be on the table. Gotta get that DRT. You know, they're doing so much. Gotta help build the dragon. House of the dragon. Help build the house of the dragon. Help build the forgotten goddess temple. I created kisses, cause kisses I got. I'm laying the foundations of the North American Democratic Republic, the People's Kingdom and Empire. The North American Republican Democratic Union. And Pan American, the North American Democratic Union. The Republican Democratic North American Union, the First People's Empire Kingdom of the Republican Democratic Union of North America, the North American Republican Democratic Union, the People's Empire Kingdom, first and foremost with kisses, 718 trillions of kisses, some hugs and some rock and roll with it, see? I'm glad that, because the construction workers there, they were looking at me and they smiled and they nodded, so they said hello, I said hello, I exchanged 2 words, I was looking if, you know, it looks safety, everything's safe, you gotta double check for their safety, my safety, and it's of course always to be a question of safety and security, super important. And they smiled and said hello, and I said, we're doing good, it's you guys that build it, the construction workers of course, and they're the one that build it right now, and they're the one that gonna build some more today,
and build some more tomorrow in the coming 7 years. We got a lot of work to do in North America, you know. I can do my work with rock and roll and watch it here. It's a one way here, but sometimes they can come by that side, so it's always good to double check even if there's a stop sign, because you never know, brakes might malfunction and you can press the accelerator by mistake, you know, so always double check. That's okay, no problem, enjoy your walk. So for security, it's always good to double check when you cross the road nonetheless, you know, double right and left. I do it 2 times because, like I said, the brakes might malfunction. The accelerator might press the accelerator instead of the brakes, or things like that. So even if there's a stop, I double check always, and I double check always, and that's what I do. And as I go to the march now, rock and roll march, special ask me artist, athlete, philosopher, who's not perfect, far from it, but who's grateful today that the rent's paid, electricity bill's paid, got food and got coffee and got tea. And of course I'm gonna keep on rock and roll, but I want to get a little bit of this Santa here, and I'm gonna go by the houses because I want to see those. That's cool. And this Santa remind me to make a call for the millionaires, billionaires, NFL players and owners, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB. Y'all are athletes, multi-millionaires, y'all can't come walk with me 3 hours in steel toe boots. The people's athlete. Overtime, every time, man. Let's see, please give for the children's jewels, which this holiday season, the jewels for the children are toys, gift bags, all things with chocolates, and please finance some Christmas trees. I love Christmas trees. I don't have a space, albeit it's better. It's better where I live now than where I used to be. Probably that's why I got amnesia or whatever it was. Where I've written about having survived a near fatal head wound, and it was mold where I used to live and underground, and that's what caused the amnesia, right? So amnesia, focal retrograde amnesia. I can't remember my life outside of this island, and what I do have is memories and writings in journals. But what I do know is that February 2020 I had COVID. I almost died, and in many ways I died, and I'm being reborn now. Reborn during COVID. Adrian Hunter, dragon androgynous, pansexual, double trouble, rock and roll philosopher. Ooh, he's a philosopher on the march, encouraging all to work out, train and exercise. And working out, training and exercising has been, will be, and is my medicine and therapy of choice. As I go to the mountain, your fitness journey, my fitness journey starts today, 77 pounds down, and loving me those holiday Christmas lights. If I'll give $1 million, I'll give half to my anonymous sister first and foremost, and then I would definitely finance children's toys. I would want to give like trucks. I just want to give trucks of children's toys to the children. Just give, you know. Just give, man. Make it a season of giving. That's what it's all about. For me. Well, not for me. Also to receive. I don't pretend. I don't pretend. No. To be totally selfless. I got some selfish. I try to be balanced. But no way. First and foremost, I'll be millionaire, billionaire, trillionaire. I am in terms of kisses, marching steps, and rock and roll 24/7. Nobody rocks or dances. Dancing is my favorite sport. Aspie athlete, artist, philosopher on the march. Love physical activity. It always makes me feel good. And your fitness journey commences today. And you saw what I got in the backpack. 7 items. 7 number that comes after 6 is 7. So I got 3 cantaloupes, 3 wafers, and 1 noodle soup. 88 cents. Less than $1 Canadian. That's like 66 US now. 66 US. 88 cents Canadian. So less than $1. It says 460 calories. First time I bought that one, so it's gonna be a first time when I'm eating it. And of course, I'm gonna go to the side here, and just wanna go to the. We're gonna go to the park. Just gonna go zigzag, you know. Just gonna go to the mountain and just freestyle my walk. Part of the city. See, that's part of the downtown core. Maybe I'm gonna take a little bit of a snakes, you know, and keep it fresh. Keep it. Change is good sometimes. It has come with blood, sweat, and tears from me, you know. And I've been depressed and suicidal, and it's always good to get a little bit of exercise. Always feel better, and you know, if I can give anything, and kisses I got, tickles I got, can wash feet, rock and roll 24/7.
I can wash feet, kiss, hug, clean, cook. I clean my toilet bowl. I scrub. Gotta scrub it more often now. You know, it takes a lot of cleaning. And hey, if I have a million, that's that's my favorite building in the world. Well, after Mount Royal, the chalet needs some changes. On the Condiarac, that's my second home. But in terms of buildings, down there, maybe I should pass closer by it to see it. You know what? Just gonna go see it closer. And that building right here, I wish I had a billion, give half to my anonymous sister of every million, billion, trillion that I make. Because I'm a kiss trillionaire. I'm the first person in the universe ever to have been credited trillions of kisses from the forgotten goddess. So pledge your allegiance, I said. Thou art family, pledge your allegiance, thou art family. Pledge your allegiance, thou art family. I can give credit y'all millions of kisses. Thank you, public workers. See? They're cleaning the streets. They need new machines. We need new machines, new garbage trucks. North America, let's go. Finance me some public-private partnership garbage trucks, man. New recycling plants, new recycling company, North American Union, NORAD, Dragon Army Public-Private Partnership. Where is that, man? Blah, blah. Where it's at. There you go. See? This building, I would love to paint it rainbow and rehabilitation. It reminds me of a past life, many past lives. The sun is still the king, my boat. Sun rises now, sun sets. Somewhere in the world, what time it is now. Time for somebody to make LOV, love and hug and work out and share a million if you got on the Wall Street making buying, selling, trading, futures, options, puts, auctions. See? Right here we are. And we want to paint that beautiful building in NDG here on Sherbrooke. He's got the like big sun and it needs a moon, but he's got, see there? I would love to paint it. It's been years that it's been like that. It's been built in 1920, so it's got 100 years, eh? Anyway, so now as I go up, now we're starting to go up a little bit on the mountain. Going to go by Westmount. Thinking of the farmers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks. Well, let's read this. A few Montrealers, 4 of the 60 others, so Canadians decorated with a Victoria Cross during the First World War, hailed from Montreal. Among them was Lieutenant Colonel William Hugh Clark Kennedy, who commanded the Montreal-based 24th Infantry Battalion. The future Governor General George Vanier, born in Little Burgundy in 1888. I was in a past life close to that time, born right here on this island myself, where I helped Louis Cyr push some horses on a cart. Also distinguished himself on the battlefield before losing his right leg in August 1918. Mr. Vanier studied at Loyola College and Laval University in Montreal before joining the ranks of the 2nd Battalion French Canadian. Lieutenant General Sir Arthur Currie was born in Ontario before moving to British Columbia. The Canadian Army Corps Commander would finish his career after the war as Rector Vice Chancellor of McGill University from 1920 until his death in 1933. Sir Arthur Currie is buried in Montreal Royal Cemetery in Outremont. Now we're going to switch to that French. Because we are in la belle province. Quelques Montréalais. Montréal compte 4 de ses citoyens parmi la soixantaine de Canadiens décorés de la Croix de Victoria pendant la Première Guerre mondiale. Parmi eux, le lieutenant-colonel William Hugh Clark Kennedy qui a commandé le 24e bataillon d'infanterie. Une unité bien montréalaise. Puis ça me fait penser à une vie quand j'étais né direct sur l'île de Montréal, quand j'ai aidé Louis Cyr à pousser des chevaux sur une calèche, une autre histoire. Le futur gouverneur général Georges Vanier, né dans la petite Bourgogne en 1888, s'est aussi distingué sur le champ de bataille. Avant d'y perdre sa jambe droite en août 1918. Il avait nommé notamment étudié au collège Loyola et à l'université Laval à Montréal avant de s'engager dans les rangs du 22e bataillon. Et né en Ontario avant de s'installer en Colombie-Britannique, le commandement du corps d'armée canadien. Le lieutenant général Sir Arthur Currie termina sa carrière après la guerre à titre de recteur et vice-chancelier de l'université McGill de 1920 jusqu'à sa mort en 1933. Il était inhumé dans le cimetière de Montréal. Et voilà, on a appris un peu d'histoire. On a appris un peu d'histoire, puis on s'en va aujourd'hui, maintenant. Ah, c'est bottes de Cap d'Acier, on y va à la montagne. Et je suis content, je dis ma gratitude. Ma gratitude aujourd'hui. Quand je marche à Montréal, cet entraînement physique que vous voyez, j'ai mis au début de la vidéo, j'ai 3 cantaloupes d'à peu près 11 livres chaque, plus 3 des gaufres de 165 grammes chaque, payé pour $1 pour chaque. Puis bien sûr, j'ai des nouilles, une soupe de nouilles, j'ai acheté à 88
88 seulement, moins qu'un dollar, là, de 88 que je vais manger après l'entraînement physique quand je suis de retour chez nous. 88 cents. Une soupe à 460 calories à 10 grammes de... Ça dit que ça avait 10 grammes de protéines. Donc ça va faire du bien. Et les cantaloupes, puis il y a 7. Le chiffre après 6, c'est 7 que j'ai dans le sac. Puis ça fait à peu près, je dirais, entre 44 livres. Puis à peu près, je sais pas, 77 peut-être. Non, peut-être pas 70. Ouais, entre 44 livres, des livres, puis des livres, pas de kilogrammes, là. Tu sais, mais à peu près, j'estime à peu près ça, là. Mais bon, aujourd'hui, la gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité. Puis j'ai de la nourriture, du café, merci Hydro-Québec. Je chante bien sûr, vous savez la chanson, hein. On construit plus de centrales, puis on bâtit parce que c'est grâce à l'Hydro-Québec, travail du passé 40, minutes 40, 50, 60. Jusqu'à récemment, là, cette semaine, 7 encore le chiffre après 6, c'est 7 qui ont bâti, ils ont ouvert une autre centrale, la Romaine, du complexe de la Romaine, bien sûr. C'est possible que cette vidéo est faite avec la nouvelle énergie qui ne pollue pas pantoute, hein? Puis avec laquelle je fais mon travail, parce que je considère ça comme mon travail en tant qu'artiste, athlète, philosophe, aspire, qui chante aujourd'hui encore, premièrement, pour la meilleure femme au monde que je connais. Si je fais 1 million, je lui donne la moitié. Si je fais 1 milliard, je lui donne la moitié. Si je fais 1 trillion, je lui donne la moitié de... 1 trillion, c'est 1, puis ça a 12 zéros, là, fait que 1 milliard, c'est à 9 zéros, 1 million, c'est à 6. Ben des zéros, en tout cas, pour l'Empire, pour la République démocratique de l'Union de l'Amérique du Nord, l'Empire, le royaume du peuple, votre dragon arc-en-ciel, artiste, athlète, philosophe, indépendant, qui a l'Asperger's, puis l'amnésie rétrograde, l'amnésie rétrograde avec Asperger's, puis un philosophe, je vous chante, puis je vous danse, puis je vous crédite, parce que je fonde pour la renaissance de la belle province du Canada puis l'Empire, le collectif de civilisation nord-américain et les non-américains qu'on s'unisse ensemble de côte à côte pour l'Empire. Je fonde avec 718 milliards de bisous. De bisous, des chatouilles, des câlins, puis des marches et des chansons à bas de la cape d'acier avec du rock-and-roll. On va jusqu'à la montagne, par ici, puis par là-bas. On va se diriger jusqu'au bout de la montagne. Puis j'apprécie ceux qui ont mis le ciel. On mis le ciel, puis là, faut qu'on marche en sécurité. C'est important, les travaux publics qu'ils l'ont fait, non? C'est important de souligner, puis de penser, puis de faire une méditation, l'importance de partenariat public-privé, bien sûr. Puis je conseille que vous tournez votre tête de gauche à droite quand vous traversez, même quand vous traversez, même quand c'est bateau, parce que tu sais jamais, tu sais, des fois les freins fonctionnent mal. Les freins ne fonctionnent pas. Ça pèse sur l'accélérateur à la place de peser sur le frein, là. Fait qu'en tant que citoyen, maintenant, je suis sorti de chez nous, mais j'ai une obligation, comme une loi plus ancienne du Québec, mais que ça en prend du vieux puis du nouveau. Hein. La danse de partenariat public-privé, un petit peu de vieux, là, du bon samaritain, comme les centrales, peut-être bâties dans les années 40, 50, 60. Là. Peut-être une de ces centrales qui fonctionne encore, qui nous donne aux millénaires comme moi, aux générations Z, ou ces enfants dans les garderies, pour qui il y a l'électricité. Fait que ça en prend du vieux puis du nouveau. Le changement, des fois, c'est pas facile. Ça en prend du changement, mais on a du travail à faire. On a du travail à faire, tu sais. Et vous voyez, tu sais, on a du travail à faire. Fait que, on est ici, puis notre civilisation, c'est un privilège. Et puis, bien sûr, faut méditer. Parce qu'on a bien du travail à faire ici. Regardez, je vois les autoroutes, c'est un privilège. Hein? En train de faire une méditation, maintenant je vois les camionneurs. Les camions qui transportent les biens alimentaires. Comme celle-là, les camionneurs à travers l'Amérique du Nord qui transportent les patates, les saucisses, le lait. Je les vois là, avec du Mexique qui s'en viennent ici ou qui partent vers le Mexique.
vers l'Amérique du Nord, maintenant sur les routes, ces autoroutes-là, tu sais, bâties de public. Ils ont été bâtis, ils ont commencé après la Deuxième Guerre mondiale, les années 50-60. Puis maintenant, on a besoin bien de faire du travail sur toutes les autoroutes de l'Amérique du Nord. Hein. Il faut qu'on fasse le partenariat public-privé pour tout faire un renouveau de nos autoroutes, hein, à travers l'Amérique du Nord. Ça a besoin du bon renouveau, tu sais, du bon renouveau pour toutes les autres autoroutes, parce que c'est pour ça qu'il faut investir, puis c'est pour ça que j'y crois vraiment que ma théorie de la réfusion de la dette, et ce qui s'en prend maintenant pour faire la renaissance. Puis il y a un partenariat public-privé, maintenant les travailleurs publics sont en grève. Tu sais, il faut avoir du service, le public-privé. Regardez ça, c'est nos pompiers, il faut les saluer. C'est les pompiers, je pense à eux autres. Puis c'est ceux qui sont en sécurité, qui retournent chez eux. Ils viennent chez nous pour des câlins s'ils veulent. Pas de problème, je leur chante du matin au soir. Je leur offre sa table plus que leurs paroles puis du blabla. Des câlins. Moi aussi j'ai besoin d'un câlin, mais vous savez quoi? Donnez-vous un câlin à ma place si vous entendez cette vidéo. Donnez-vous un câlin pendant comme une période d'hockey, c'est 20 minutes. Pendant une période d'hockey, tu sais. Fait que, mais les pompiers, il faut que j'y pense. Il faut qu'ils se rendent chez eux. Puis qu'ils fassent l'amour. Puis qu'ils fassent l'amour, puis qu'ils se rendent en sécurité. Puis ça en prend du fort, de la force. Puis ça prend de la douceur. C'est les infirmières. Ça prend du doux. Ça prend du doux. Ça prend les deux. Ça prend du doux, ça prend les deux. Maintenant, je traverse. Je regarde de gauche à droite. J'ai 7 secondes, tu sais. Ouais, je monte maintenant. Il me reste 4, 3, 2, 1. Juste à temps. L'autre va changer bientôt. L'autre, j'attends. Je regarde de gauche à droite. Je peux traverser, mais j'attends que ça change. Mais je regarde quand même parce que je sais pas, tu sais, je regarde quand même si c'est à moi de passer parce que, comme j'ai dit, tu sais jamais, tu sais, les freins fonctionnent pas. Ça pèse sur l'accélérateur à la place de peser sur le frein. Le frein fonctionne mal. Toutes des possibilités comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire une double attention comme citoyen. On ne peut pas être obsédé par la sécurité à 100% totale. Là. On n'est pas totalitaire, là, voyons. La liberté, il faut que ça soit sécurisé. Puis, je suis sorti dehors, votre dragon arc-en-ciel, l'artiste athlète. Je suis plus chez nous dans ma grotte. Si je vais sur Internet, puis je navigue en ligne, puis tout ça, mais j'ai des choses aussi, là, tu sais, à faire, là, ou faire attention, puis c'est puis ça, là, mais quand même, c'est pas une grosse histoire de responsabilité, mais juste il y a des responsabilités, mais maintenant je suis sorti dehors, où j'aime aussi le public puis le privé. J'aime aller dans la nature, puis dans la civilisation, ça prend les deux. La danse de la nature puis la civilisation est un privilège. C'est un privilège, la civilisation. C'est ma thèse. Je vous ai présenté au bon peuple, puis à tout le monde, au début de 2023, au début de l'année. Je vais faire une révision dans les jours, semaines, mois à venir. Il s'intitule, ma thèse, comme le docteur du peuple, la civilisation est un privilège. Puis c'est un privilège, la civilisation. Tu sais, tous les bâtiments, les trains, le transport commun, le transport public, le collectif, c'est toujours un partenariat public-privé, c'est pour ça. Pas besoin d'avoir tout public et privé non plus, tu sais. C'est une danse. Public-privé, ça prend les deux, hein. Regardez, ils portent du rouge, mais j'aime ça le rouge. S'ils veulent porter dans mon honneur, mais portez-les, puis je vous aime, puis câlins, puis bisous. Des gros câlins, des gros bisous quand vous m'entendez, puis que je vous donne des gros câlins, ça j'en ai à offrir, puis du rock-and-roll. Tu sais? Oh, j'ai 7 secondes pour traverser. Je traverse. Reste 3, 2, 1. Et maintenant, je m'en vais vers l'est. Vers l'est. Puis ma responsabilité citoyenne, c'est de ne pas faire mal à aucun autre citoyen, de faire l'exercice de ma liberté en toute sécurité avec
respect puis responsabilité pour les autres citoyens. T'sais? Puis, la loi du bon samaritain, c'est une loi que moi j'aime au Québec, puis quand même une loi plus vieille, mais je pense que des fois c'est bien simple pour garder ça, puis une explication, tu sais, parce que la loi du bon samaritain, ça dit bien qu'on doit intervenir si au secours, si notre citoyenne il y a un danger, fait appel, ou que ce soit dans une situation comme ça, puis d'être un bon samaritain, c'est une loi quand même simple de vivre dans le public. Puis bien sûr d'observer les lois comme sur la route, garder la gauche, à droite, puis d'aller quand je traverse ici, c'est un arrêt, puis je regarde la gauche à droite. C'est bien comme ça. Ouais, ici, traverse, puis ça passe comme ça. Ils peuvent juste venir en théorie par là, mais si jamais, des fois, ils savent pas, fait qu'ils peuvent essayer de rentrer, fait que s'ils essaient de rentrer, ben, on va essayer de rentrer, puis ça va mal, puis là, ils sont pas censés de rentrer parce que c'est à voie unique. À voie unique, que les automobiles, il faut qu'il y a juste une voie là-bas, puis c'est des choses qu'il faut bien faire, comme un effort pour le savoir, là, parce que des fois, on sait pas. Puis si on sait pas, mais on sait pas. Si on sait, mais on sait, ça dépend. Et c'est cas par cas aussi, tu sais, c'est pas. Des choses qui sont pas générales, de manière. Ouais, ma citoyenne m'a laissé passer. On s'est vu les yeux. Elle m'a fait signe parce que je voulais le laisser passer, mais tu sais, c'est sûr que il y a une responsabilité qu'elle me laisse passer, mais tu sais, des fois, c'est comme ça. Puis ensuite, elle a fait l'arrêt au complet, puis elle a fait signe de la main. Elle m'a donné priorité de passage. Fait que j'ai dit, ben, je passe. Fait que j'ai passé. Je lui ai dit, vous êtes sûr? Il fait oui. En fait, oui, oui. OK. Confirmation est confirmée. J'ai traversé en secours. J'ai traversé en tout secours. That's it, that's all rock and roll. Tu sais, des fois, c'est pas difficile, hein, des fois. Il faut garder ça plus simple. On est rendu complexe dans bien des choses, oui. Je sais, moi aussi, des fois, dans mes philosophies, ben, je suis philosophe, puis j'ai étudié, j'ai souffert aussi, j'étais en dépression. Regardez de gauche à droite quand vous traversez, vous voyez, ici, il n'y a pas d'arrêt, hein. Il n'y a pas d'arrêt ni là, ni là, ni là. Juste là, il y a un arrêt juste, ça va du sud au nord. Il n'y a pas d'arrêt à l'est, à l'ouest, parce que maintenant, je m'en vais à l'est. Fait que les automobiles qui viennent à l'ouest, qui viennent de l'ouest, qui s'en vont à l'est comme moi, il n'y a pas d'arrêt. Fait que si j'ai la responsabilité d'aller bien sûr plus tranquillement, puis de regarder le gauche à droite. Puis bien sûr de faire attention aux autres citoyens si c'est le cas, mais c'est pas le cas parce que je suis seul sur le trottoir, mais j'ai vu l'autre bord, il y avait d'autres citoyens, de jeunes qui étaient là, puis ils étaient en train de marcher, fait que je me suis mis, il faut que je me tasse plus par la droite si c'est le cas le plus possible, parce que c'est comme à la conduite, c'est le trottoir, comme à la conduite, on garde la droite. Quand même, c'est simple, on garde la droite, that's it, that's all rock and roll, comme à la conduite. C'est pas vraiment écrit dans le code civil ou quoi que ce soit, mais c'est quand même la civilisation de société qu'on adhère à tous. Tu sais, des lois non écrites, c'est comme on dit des lois non écrites, tu sais. Fait qu'on regarde la droite. Oh, cette maison pour ma soeur anonyme, elle serait parfaite. Puis moi, l'autre bord. Ou peut-être plus loin, à 7 km. En faisant une méditation maintenant sur la grève, je sais pas quelle heure qui est, on va voir. Il est 1h44. Peut-être une autre offre. Il veut regarder encore. Parce que là, ici, il y a un arrêt, là, mais c'est jamais ici, c'est en pente. Hein? Fait que les freins peuvent mal fonctionner. Ici aussi, il y a un arrêt des deux bords. Quand ils s'en viennent par là, il y a un arrêt. Je regarde de gauche à droite.
quand je traverse, c'est des piétons, mais je regarde quand même. Hein? Et voilà. On a traversé la rue en toute sécurité. C'est important. Comme j'ai dit, c'est pas nécessairement là à cause du conducteur. Un point quand moi je vois un automobile, c'est plus pratique, oui. Vous savez, moi, j'aime les Cadillac, hein? Cadillac 1963. Achetez-moi, je vais vous bénir pour 7 ans pour Céline quand vient qu'elle soit votre cousine, mais bon, tu sais, parce que là, 7 ans, tu sais, que ça soit l'automobile que moi j'aime, Cadillac 1963, rouge, s'il vous plaît, ou bleu, blanc, rouge, les 3 couleurs, ou arc-en-ciel, ou vert, même vert rouge, ça serait parfait aussi. Mais bon, j'aime ça, mais tu sais, des fois c'est plus cher, des fois ça coûte moins cher, des fois c'est ci, c'est ça, puis des fois c'est l'autre, puis des fois c'est l'autre. Fait que, comme celle-là, comme lui là-bas, ouais, que ça soit, ça, à la fin du jour, ben, c'est de la ferraille, hein? C'est le corps de mes citoyens et citoyennes qui vaut le plus, hein, pour moi-même en tant que mon corps, mais moi, là, le corps, je vois ça comme un temple pour le plaisir, puis pour le but, puis bien sûr pour faire tout ce qu'on fait au quotidien. Il y a des femmes du travail à ménage maintenant. Tu sais, ils font du nettoyage, merci. Qui enlèvent nos poubelles, merci. Tu sais, il y a du monde qui travaille maintenant dans le nettoyage des villes de l'Amérique du Nord. Les enseignants du public. Les fermiers de la sécurité alimentaire commencent dans les fermes, hein, que j'adore, les courges maintenant. C'est les courges. C'est les courges maintenant, les courges. Hey, ça en prend de la sécurité alimentaire. Hein? C'est le beau et de la bourse puis l'injection, vendre, acheter. C'est quoi l'argent, fondamentalement, mais c'est pour vendre puis acheter. C'est pour ça que je suis convaincu, maintenant qu'on est rendu au point de vue de finance, là, avec les crises de finances publiques, privées, aussi la dette, surendettement est rendu au point qu'il n'y a pas d'autre solution là, que la théorie de votre philosophe, Carl Asperger, soit la théorie de la refusion de la dette. La théorie TRD, la théorie de la refusion de la dette, la TRD. Théorie de la refusion de la dette. La TRD, la théorie de la refusion de la dette. Et puis, pour la création de l'unité d'échange universelle, pour la création de l'unité d'échange ou échange universel. Universel, la théorie d'échange. Mais ma théorie de refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire, dans d'autres mots, comme qu'ils ont fait en Europe, l'Union européenne pour la création de l'euro. Le euro qu'ils ont fait. Il faut que j'attende avant que je traverse. On est à Westmount, en faisant une autre méditation sur le progrès ou peut-être l'impasse, la situation avec les travailleurs publics, les enseignants et enseignantes, en étant bien sûr quelqu'un qui est centriste, puis pour travail amour, puis je chante pour les travailleurs publics qui changent les aqueducs. Les égouts, les aqueducs. Puis vous voyez, je traverse. Il me restait bien 7 secondes. Fait que, en traversant et en allant à la montagne, c'est entraînement physique en vous chantant. J'ai l'espoir que maintenant, il y a du monde qui se donne un bon câlin, ils font l'amour, du bon nettoyage, du bon exercice physique, la bonne cuisine. Puis
Les travailleurs de construction en train de bâtir avec des grues, plus de bâtiments, plus de maisons, puis faire des nouvelles recettes du nouveau théâtre, du ballet, de la chanson, puis des arts. Puis moi, je suis ouvert pour les arts 24/24. Puis je viens d'en composer une couple de chansons depuis un matin, j'en compose du matin au soir en français puis en anglais, puis des idées de cinéma puis de films. Puis je suis un philosophe, artiste, athlète en mouvement. J'aime ça être actif. Puis encore une fois, regardez de gauche à droite quand vous traversez parce que, encore, on sait jamais. Hein. Pour la sécurité, des fois, c'est en balance. Ça prend une balance. La sécurité et la liberté, hein. Il faut que ça soit comme une balance, en équilibre. On ne veut pas être trop juste pour la sécurité, juste pour la liberté. C'est toujours une harmonie, un équilibre. Hein. C'est une danse. C'est une danse constante. La civilisation en étant un privilège, mais c'est une danse qui... Ça prend les deux pour le tango. La sécurité avec la liberté. Puis faut... ça commence comme à être plus simple. Des fois, c'est des lois simples qu'on doit observer, puis qu'on doit reconnaître parce que je regarde je regarde 3 fois moi, de gauche à droite, de gauche à droite, de droite à gauche. Je sais jamais, le frein fonctionne mal, ça pèse l'accélérateur, mais il y en a des automobiles plus chers, plus nouveaux, plus anciens, plus sophistiqués, plus... Ouais, mais en fin de jour, c'est la ferraille. Comme la ferraille, c'est comme la ferraille, puis c'est que ça que c'est. Comme celle-là, il est beau, je le trouve beau, mais c'est aussi de la ferraille, tu sais, c'est... Et on regarde encore de gauche à droite, puis de droite à gauche. Puis bien sûr que et l'horloge là-bas est toujours 7 heures. Ça fait 7 ans. That clock there. It's been 7 years that it's 7 o'clock on that clock. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il est 7 heures. It's been 7 years that clock is 7. Seven years that clock is 7. Ça fait 7 ans que l'horloge là-bas est 7 ans. And here we go, we begin from here, the bilingual rock and roll. We're just gonna wash the hands a little bit from here. Gotta clean the hands. Faut que je me nettoie les mains avec...
avec du désinfectant ou désinfectant. Avec du désinfectant. There we go. Ready for more rock and roll. I'm just gonna go see if I didn't drop some candy. I disinfected my hands, see? I just want to see if I didn't drop some candy. As I disinfected my hands, see? Where the white snow and the black crow. We're going to the north. We're going to the south. We're going to the west. We're going to the east. And we're going to the mountain. On y va la montagne. We're going on the west mount. For the butchers and the truckers and the farmers. And the bakers. Pour les camionneurs. Pour les travailleurs publics. Aujourd'hui, pour ma soeur anonyme. Oh, today for my anonymous sister. Rock and roll French bilingual begins all the way to the mountain. For the butchers and the bakers and the nurses and the doctors and the grocery store clerks. Nurses, they need a massage therapy session. Billionaires finance them lesson. My anonymous sister deserves to live in a house like this. I need a house with a dragon on the mountain. Now be patient, look left and right, see? I'm waiting for the car, j'attends l'auto, puis je traverse. Here they have a stop.
on each side. Ils ont un arrêt à tous les côtés ici. Tu sais. Un arrêt là, un arrêt là. They have a stop there and a stop there. So all sides here, because now I'm going east, right? So I'm coming from the west. So this goes east-west, and that one goes north-south. Ça va sud, nord ou sud. Là-bas, c'est le sud. Ça, c'est le nord, puis maintenant, ça, c'est vers l'est. Je viens de l'ouest. Fait que ces autos qui s'en vont en arrière, ils s'en vont vers l'ouest. Fait qu'il y a des arrêts à l'ouest, au nord, au sud, et à l'est, il y a des autos. Là, ils s'arrêtent de toutes les bords. So they're going on each. North, east, west, south. They're going east, west, north and south. And south-north, ça va du nord-sud, puis du sud-est. Fait qu'au coin, at the corner, they got the 4 wheels and 4 stops. There's a stop in the north, a stop in the south, stop in the east, a stop in the west. Il y a un arrêt au sud, un arrêt au nord, un arrêt à l'est, un arrêt à l'ouest. 4 coins, the 4 corners like that. North, south. Si, ici, il y a un arrêt aussi, mais il n'y a pas d'arrêt de l'est à l'ouest, ici. There's no stop, the east to the west here, you see? There's only north-south, so that's why you gotta be careful. Il faut faire attention parce que là-bas, juste ici où je viens de traverser, il n'y a pas d'arrêt de l'est à l'ouest, la direction est-ouest. Hein? C'est juste, là je viens d'imaginer avec l'intelligence artificielle, comment on pourrait voir qu'il y a des arrêts aussi, where there would be stops, with something to work on. Let's go, my astrological brother Bill Gates. In a parallel life, I build AI. In a parallel life, I'm a super scientist. I build satellites, a super AI integrated surveillance and service, AI citizen police integrated, AI super satellites North American system. I build in a parallel life. In this life, more rock and roll philosophy, art and athlete and spirituality. In that parallel life, science, science, science. Dans une vie parallèle, j'ai bien sûr construit des satellites, constellation de satellites intégrés citoyennes avec des super ordinateurs pour la sécurité et le service, puis la défense. C'est que ça soit la défense, la sécurité, puis l'intelligence artificielle. J'ai construit dans la vie parallèle. Dans cette vie, je suis plus artiste, athlète, philosophe en marche qui vous fait appel à tous et toutes. Ma soeur anonyme, elle mérite d'habiter dans une maison comme ça. La meilleure femme que je connais, si je fais 1 million, je donne la moitié. 1 milliard, je donne la moitié. 1 milliard, la moitié. 50-50 de l'empire. My anonymous sister friend deserves to live in a house like that. If I make $1 million, I'm gonna give her half. $1 billion, I'm gonna give her half. $1 trillion, I'm gonna give her half. Deserves to be 7 times richer than Oprah. Deserves to be 7 times richer than Oprah. 7 times richer than Oprah. My anonymous sister friend. 7 times than all the Kardashians. 7 Kardashians put together. Rock and roll for the greatest woman. A woman in steel toes. Anonymous, anonymous, anonymous. Wonder, wonder. Une femme, ma femme que je connais, est capable de porter des bottes de cap d'acier puis de diriger les armées du monde libre. Hey. Pour la meilleure femme au monde. For the greatest woman in the world. She's capable of wearing those steel toes and to lead the armies of the free. And to lead the armies of the free. The armies of the free. Black and white and brown. North Americans unite for the free. For the free, for the free. Free with security and liberty and prosperity and sharing is caring. Les libres. Une nouvelle race en Amérique du Nord pour les libres. Avec sécurité, puis avec bien sûr consentement, puis avec l'hygiène en public. Puis si vous êtes millionnaire, avec plus de charité. Some charity. As we go to the mountain. I'm gonna watch it here. Just in time. Juste à temps. Still going west. To the mountain, that's what I said.
Et je me dirige vers l'ouest à la montagne, ça j'ai dit. Regarde le Père Noël. Je vous en fais. Soyez pas grincheux, les millionnaires, soyez généreux. Don't be a Grinch, mayonnaise. Give some charity, please. Don't be a Grinch, please. Mayonnaise, give some charity, please. And I'm not perfect, far from it, but ain't no way that if I would have had millions, I wouldn't have not given charity for food security. C'est sûr que j'aurais donné la charité alimentaire pour les aliments, pour les enfants, la joie, les fêtes, si j'aurais été millionnaire. For sure. No way that I would have been that selfish if I would have been a millionaire. Just watch you when you cross the street. And I gotta tone it down a bit for the safety of my fellow citizen who's on the stairs there. Je dois comment on dit en bon québécois aussi, me fermer la gueule un peu, diminuer le volume parce que il y a un citoyen sur l'échelle, puis pour sa sécurité, faut que je parle moins fort. For his security, I should lower the voice for his security, and he's doing some lights, so I like it. I just had a flash because they're putting the trees, and I think I'm not sure if that's the public or the private or somebody's private, but hey, I would like to put more lights. Hey, j'aimerais ça mettre plus de lumière, ça serait après moi, mais j'en mettrai de lumière. Hein? Et il y en a déjà qui sont mises. They already put, saluting my fellow citizen. See, he's on that. He's on that march. He's on that jog, man. Il fait du jogging et j'aime savoir du monde qui s'entraîne, vous faites bien. Puis je continue à faire appel, puis faire appel pour le financement à travers le Collectif de Civilisation nord-américain pour que les citoyens s'entraînent. Ah ouais, les millionnaires, athlètes, artistes, partenaires publics, privés, gouvernement, les ligues de sport, financer les citoyens. Please, millionaires, billionaires, athletes, NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB, finance via public-private partnership, government to finance citizens' workout, train, exercise, finance walking, jogging, push-ups, marches. As we go west, I have been. It's been for years now, and I created a workout training program system, which I want to see it financed. Citizens who do my workout. Because it's for fitness, got to be financed. Let's say it's an hour, I don't know, credits, UE, Universal Exchange Unit, des crédits, l'unité d'échange universelle, que je fais appel pour la création de l'unité d'échange universelle, what I call for the Universal Exchange Unit. You know, if you work out, if you do it successfully, you get credits. Si vous le faites à tous les jours, mais vous avez des crédits. C'est l'investissement dans votre santé, c'est un investment in the body, ça ne requiert pas d'équipement. C'est simple, ben c'est pas nécessairement facile, mais quand même c'est simple. C'est des pompes, des accroupissements, puis des éperviers ou des faucons, des aigles. Puis des marches, tu sais. C'est ça mon système d'entraînement. That's my general war integrated whole body training system. Going for the mass financing thereof, you know, to financing citizens to do it. The Universal Exchange Unit, you know, UE, and to mass finance citizens and to mass finance them and to them to do integrated with, you know, for Microsoft, Google, YouTube, Facebook, public-private partnership, North American citizens, security for wellness, pour la santé, l'entraînement physique. Super important de garder une forme active, d'être actif physiquement. Puis, you know, je suis en train de renaître durant ce COVID avec l'entraînement physique, la philosophie, la lecture, les études. With study, workout, training, exercising, going to the marches, I'm being reborn. During this COVID, as I'm being reborn now. And just gonna press the button there.
And I'm gonna wash my hands, you know. I mean, disinfect my hands because I don't know how many people touched this. Je sais pas combien qui l'ont touché. Fait que je vais juste le désinfecter encore une fois. Just pour être sûr, just to be sure, you know, that there's microbes, bacteria, and germs. Who know how many people touched it? Today, je sais pas combien de gens qui l'ont touché. Puis personal hygiene, I'm an ASPI who has obsessions. Public hygiene is one of those obsessions. Je suis un ASPI aussi qui a des obsessions. Puis l'hygiène. L'hygiène en public, c'est une de ses obsessions. So I gotta disinfect, rub those hands. Gotta disinfect and rub those hands. So I'm gonna wait till I cross the streets. Je vais attendre, je vais traverser la rue, you know, I'm just gonna wait until I cross the street and just wait till the light's gonna cross. And super important to disinfect, you know, I'm gonna disinfect again. Get the microbes, bacteria out, disinfect. You never know, there's microbes, there's germs, bacteria, you know, there are people touching that, people touching the stuff, and you know, when you touch there and you got microbes, you got germs. So I don't know who touched it and whatever their personal habits and stuff like that. So super important to disinfect. So double disinfect. So that's what we do. We disinfect, you know. On disinfect. That's what we do. Disinfect the hands. On disinfect les mains. We disinfect. So I don't know who touched it, je sais pas qui l'a touché. Puis c'est important, la sanitation publique, hein? Public sanitation. I know. You gotta disinfect. Je dois me désinfecter, tu sais. So that's what I do, and that's why I disinfect it, you know. Like this one, if you touch it, si c'est là vous touchez, ben. Yeah, I'm an ASPI, eh? ASPIs, we got obsessions, and my obsessions are public hygiene and working out, training and exercising, and of course working out, training and exercising, civilizations and studies, and those are my obsessions, mes obsessions, hein? Parce que les Aspergers, on a des obsessions, des choses d'intérêt bien focusées, bien intenses. Puis moi, c'est les études de civilisation. Moi, c'est les études de civilisation, puis les études de civilisation, les études de géopolitique, l'analyse, la théorie en géopolitique, avec l'entraînement physique, la danse est mon sport préféré, puis, comme vous le constatez dans bien des vidéos, mais l'hygiène en public. Puis je fais un autre vlog. Oui, avec un ordinateur portable, mais c'est plus le contenu qui compte. Des fois, on est peut-être trop superficiel un peu. Sometimes we get a little bit of that superficial. Sometimes we a little bit too superficial. Des fois, on est un peu trop superficiel, you know. Oh, the children, man. Saluting the children. On salue les enfants. Saluting the children. Hey, Canadian Armed Forces, y'all need to go change some diapers. The daycare, so you're gonna put the uniform on for Dragon Army Public-Private Partnership. Si vous allez faire du partenariat public-privé pour faire bien sûr de l'entraînement physique, puis les forces armées canadiennes qui aident dans les garderies pour faire de la lecture des enfants, des livres d'enfants. Pourquoi vous mettez l'uniforme? Ben, c'est pour notre famille du Québec, du Canada, en premier. That's what it is. First and foremost, right? Here's some music that's coming from the school. Ben, Andy Ramsey. Ramsey, ma soeur anonyme, mérite d'être dans une maison. He deserves to be living in a house like that, Andy Ramsey. Greatest woman I know, meilleure femme que je connais. See, like right there was
pedestrian sidewalk. So they nodded, both of them, from my left and from my right. They nodded, I nodded again, and to make sure, you know, that I get priority pour là-bas au trottoir, pour les piétons, tu sais, j'avais à ma gauche l'automobile à gauche puis à ma droite. Puis les deux, ils m'ont fait signe la tête pour que je traverse, mais quand même, vous avez vu, j'ai tourné la tête, puis j'étais sûr de... Ah, parce que des fois, tu sais, après avoir des erreurs, puis peser sur l'accélérateur, tu sais, des mouvements corporels brusques, comme moi, je l'aspergus, fait que, tu sais, des fois, je fais des mouvements corporels un peu bizarres, des gestes un peu rituels. Tu sais, like me, I have Asperger's, so I do a little bit of a ritualized gestures, and so ritualized gestures, and gotta get that ritualized gestures, and gotta get a little bit of that ritualized, you know, and I repeat things, I say things twice, and we rock and roll like this in the snow like a black bunny, man. A black rose in the snow. Les corbeaux noirs dans la neige. On est au bas de la montagne. We're at the base of the mountain. And I kind of like that concept there, see? It's telling the speed there. It's electric, it's saying the speed. J'aime ce concept, ça dit la vitesse, comme ça, quand c'est plus que 40, 45, il faut qu'il diminue. When it's more than 45, it lights up like yellow, and then after 50, red, right? So it's kind of a cool concept, so I kind of like that, because we gotta make compromises in the public, eh? Dans le public, hein? Il faut qu'on fasse des compromis. Tu sais, quand on est dans le public, là, faut en faire des compromis. Puis la civilisation, mais c'est un privilège, puis c'est un compromis constant. Three hours and 51 minutes since I started my march early this morning. 3h51 à bas de Cap d'Acier Steel Toes. See you saying their lap. 3 hours and 51 minutes, wow. But I did stop, I waited in line for like 15 minutes. So I'm gonna take 15 minutes on, parce que for my new cell phone, I waited for like 15 minutes. Pour mon nouveau cellulaire, j'ai entendu comme 15 minutes. Parce qu'il y avait comme 7 personnes avant moi, there were like 7 people in front of me, so let's say 3 hours and like 37 minutes. 3h37. Si j'enlève 15, 3 hours and 52 minus 15 is 3:37. So si j'enlève 15 minutes, c'est 3h37. So more than 3 hours and a half already, and plus que 3h30, and we're gonna go drill it, and of course when I come back, it's another 2 hours, right? C'est encore 2 heures. Ou 1h30 ou 1 heure, ça dépend. It's maybe less than an hour, 2 hours, but more than an hour. So between an hour and 2 hours, well, depending which route I take, depending how I feel when I come back, ça dépend comment je me sens quand je dois être de retour. Ça peut être entre 1 heure et 2 heures, mais ouais, moi je suis rendu. Here I am, I based it on the mountain, $11,000 in debt, rich in kisses, rock and roll, and on these steel toes, a workout, train, exercise over time. See my fellow citizens there saluting the joggers. Jog, jog, jog. Ils font du jogging, bravo. And you know, I gotta rock and roll for their lovers, and they do a little bit of rock and roll, they do a little bit of jogging. I gotta salute, man. We gotta encourage each other to workout, train, exercise. You know, I've been depressed and suicidal. J'étais suicidaire et dépressif, and here's how I drill it on. This is why I feel good, man. I do what I love, I do what I feel good. Je fais qu'est-ce que je me sens bien. Qu'est-ce que j'emmène la joie. Si je peux amener la joie aux autres, if I can bring joy to others. I've been depressed and suicidal. I get some moody, get some upset. I'm not 100%, you know, je suis pas 100%. J'ai aussi des choses puis des défauts, puis bien sûr que j'ai des choses aussi que j'ai travaillé dessus. And we're working on it, man. We came a long way, eh? And North Americans unite. You know, we got a diverse civilization, une civilisation diverse, puis bien sûr, maintenant que je monte, I'm going up now, from the west, de l'ouest je monte. Hey, puis je dois remercier ceux qui ont mis le sel ici, pour que je monte en plus sécurité ici. Public workers, they put a little bit of salt. They did the cleaning, ils ont fait le déneigement. Les travailleurs publics, hein? Merci, thank you. To the public workers so that I can go on these steel toes, go to do my long march meditation here. This is not just my forest on the mountain. It is yours, mine and ours. Pas juste ma montagne, pas juste ma forêt sur la montagne, ça me up.
But it's ours. It's mine, yours and ours. Ça m'appartient à moi. À nous, c'est à vous, c'est à moi, c'est à nous. C'est pas juste ma montagne. Du Mont-Royal. Mais avec le sac à dos, mais ça travaille quand même. Parce que le sac à dos est quand même 44 livres, hein, oubliez pas. Don't forget. Started when you see me putting in 3 big cantaloupes. Avec 3 grosses cantaloupes. With 3 big, medium, small, 175 grams wafers. 3 bags of wafer, 3 sacs de gaufres. And here we are. And that gives you the indication where we're at. So we're entering via the west, center-west, par le centre de l'entrée de l'ouest, west, W-E-S-T, O-U-S-T, centre-ouest, because that's north, and that's southwest, and this is center. So that's northwest, ça c'est nord-ouest, ça c'est sud-ouest, ça c'est au centre, parce qu'il y a l'autre entrée qui est là-bas. L'autre entrée là-bas, c'est nord-ouest, là-bas c'est sud-ouest, puis ici c'est centre. Ouest, puis l'autre bord, on rentre par le sud des fois, puis des fois on rentre où il y a les lions par l'est. EST. Somewhere we come in where the lions are. More rarely, those 2 big lions there. There are actually 4 lions roundabout when we come out by the east. So we made it in 3 hours and 44 minutes because I took a longer route. I got a new cell phone, thanking on my sister for the financing. Best woman I know. I'll make $1 million, gonna give her half of every dollar, every million, every billion, every trillion. First woman I know deserves to be a trillionaire. La première femme et unique personne au monde qui mérite d'être trillionnaire. The only person that I know in this world that deserves to be a trillionaire. That's finance I founding the empire with trillions of kisses. Je fonde premièrement l'empire avec des milliards de bisous en premier. Kisses first. And you know what? I gotta say that got a little bit of sun and it does feel milder. So I might take off a little bit of a jacket that I have first opportunity to lay it off. Je vais peut-être enlever quelque chose parce que la température a augmenté depuis que je suis parti de chez nous. Plus que quasiment 4 heures. Que je suis parti de chez nous, almost like 4 hours since I left home. But the temperature, of course, kind of got up by 7. Right? 7. Par 7. It got up by 7, right? On the upside. Ça a fait plus, tu sais. Fait qu'on rentre, puis regarde la montagne. Ça, là-bas, c'est Outremont. Tu sais? Je sais pas pourquoi ils ont mis des chiffres. Ouais, un chiffre sur là-bas. C'est 5, 6, 7. Je sais pas pourquoi ils ont mis des chiffres sur les arbres, mais ils ont fait un numéro 5, 6, 7, 8. Aucune idée pourquoi, mais si vous voyez, il y a des chiffres. Hein? 5, 6 puis 7. Si on va, on regarde, there's numbers on the trees. And that's 11, 10. 9, 8, non, 11. Oh, ça va jusqu'à 11. Après ça, je vois pas le 12. I don't see the 12th. Interesting. I didn't see the 1. I saw 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Oh, there's 12. Le 12, il est là-bas. 12. Interesting. I wonder if what's the purpose? If you saw the numbers on the trees, it looks like it's has a purpose. They kind of marked down to the same. If we are to explore more details, there seem to be marked on the lower part of the trunk. Si on fait plus en détail, ils sont marqués sur le bas de l'arbre. Fait que on peut avoir un peu de détails. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe, mais en plus de détails, on peut juste faire des spéculations. So, in more details, we can always do more just kind of speculations from that point on. But we got some points of reference. On a des points de référence. You know, we got some reference points. So here we are, entering the mountain. What time it is? 2:24. Time to say my gratitude again. Grateful, thankful that my rent's paid. Paid my rent, paid my electricity bill. Got food, coffee. Got those cantaloupes, gonna share with my sister. And bien sûr, c'est encore le temps que je dise
Ma gratitude, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité. Oh, ça glisse. Faut faire attention, ça glisse. Ça, c'est nouveau. This is new here. Ouais, ça j'apprécie. This I appreciate. This is public works also. Je trouve ça vraiment beau. Tu sais, on met tout ça, fait que c'est nouveau par l'entrée, le pavillon, fait que ça fasse du nouveau, puis fasse le chemin en stitch. Je trouve ça beau. I really like that. I really like to do a little bit of that, and do a little bit of that, and go there to read that, and je trouve que c'est intéressant, quand même intéressant. And we're gonna go out by here. We're gonna go by where we're supposed to go by. You know how we drill it? By the forest. We're gonna go by the drill it. On va aller par le drill. De la gauche puis de la droite, by the right. And by the side, by the right. And by the side, by the right. By the side. On va par la gauche, je vais par la droite. And see somebody wearing that red. Quelqu'un qui porte du rouge. Ah, une place parfaite pour ici, des roches. Perfect spot. Dry, dry, dry. See, this looks like a triangle. Triangle, comme un triangle. Et ici, on y va. On regarde. On met le sac ici, put the backpack here. And it's got the one more. Yeah, the backpack is around 44 pounds. I could actually work out with this. Oh yeah, got those cantaloupes. So we got those wafers and just gonna put them here. I just wanna do an inspection of the bags. We fait une inspection parce que ici on va faire encore une burst march. We're gonna do a lot of working out and see we got these cantaloupes. Now les cantaloupes. HHH. Gotta get those cantaloupes. We got one. And this is gonna be my post-workout dinner on the budget. 88 cents. Mon dîner après l'entraînement physique de 88 cents. 88 cents. Austere, simple, severe, austère, sévère. Highly physically active. And this is right here another one. See? Another one. Et another cantaloupe. Un autre. C'est un melon. Melon, ça vient du, c'est pas écrit. On peut en échanger des courges pour des cantaloupes. We can exchange squashes because we got squashes, eh? Exchange trade squashes, Universal Exchange Unit, DRT, Dragon Army. Support the dream, soutenez le rêve de votre dragon arc-en-ciel, le royaume de la déesse et du dragon qui danse. Support the dream, the dancing goddess and the dragon king. Oh, he's got a sun there, the sun, the king, my pope, un soleil. And it says it's Guatemala, Guatemala du Guatemala. That is in the south. From here, c'est du sud. Puis ça vient du sud, so that is in the south. You got that nice, see? Un bon, du soleil. So there we go. Rock and roll now. We're gonna take off. Which we're gonna take off? Gonna clean these again. We're gonna clean these again. And the candy and the... Oh, $1 gold. Trainers for $1 million to give half to my anonymous sister. Je vends ça pour $1 million. Pour ma soeur anonyme pour lui donner le... $1 million. $1 million to my anonymous sister. See? $2 million.
One for a million, the other one for a million. Un pour un million, un pour un million, comme ça. Je vais donner 1 million ma soeur anonyme. Selling each and every one of these for a million, pour un million. It says 2020 dollar. Dollar from 2020. When I had COVID, when I survived COVID. Quand j'ai survécu de la COVID en février 2020, ça va faire 4 ans bientôt. It's gonna be 4 years. Ça va faire 4 ans bientôt. Let's go, rock and roll. A million for each. And we're gonna do, on va faire encore. And we got a book, we're gonna disinfect again the hands. On se désinfecte les mains. This is a disinfector. Oh, got 1/3 left. So un tiers. I'm gonna get home, not forget to. Let's go. Drill it up and not forget to. Fill it up, fill it up, fill it up. Disinfect, on désinfecte les mains. On désinfecte, interlock the fingers and disinfect. Let's go. Ah, it's cold. Il fait froid, mais ça désinfecte. Ça tue les bactéries et les germes. It disinfects. It cleans the bacteria and the germs. And we got a rock and roll. And here we are. This is a disinfectant. C'est un désinfectant. It is a disinfectant. C'est un désinfectant. It's a désinfectant. Ça désinfecte les mains. Et vous voyez, it disinfects the hands. Ça désinfecte les mains. Yeah. It disinfects. It disinfects the hands. Ça désinfecte les mains. Et voilà. Et on y va. On met ça ici. We put this here. See? And we rock and roll. Got a little bit of candy on the road. A little bit of candy for the road. On a un peu des bonbons pour la route. On va mettre les bonbons ici. Gonna put that candy here and get a little bit of hydration. On s'hydrate. Puis on recommence la marche, oui. Oh, you know what? I think I'm just gonna disinfect also this. I'm gonna make sure that I don't leave anything here. Of course, je vais m'assurer que je ne laisse rien ici parce que ça endommage la nature. Puis je vais désinfecter tous les bonbons que j'ai. Les petits bonbons, on désinfecte, désinfecte the candy, désinfecte les bonbons, on désinfecte les bonbons, désinfecte. With hand, désinfecte, désinfecte, désinfectation, désinfecte. We disinfect those. What is this? Hey, we gotta get that sticker. We got stickers and we got football. Auctioning this one for $1 million as well. Sticker for $1 million. This one light bulb for another $1 million. Sticker for $1 million and another sticker. See? Yay! 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 Stickers. And now we got a few million. Gonna give half to my anonymous sister. We got 7 million. Auctioning those 3 stickers. Those 2, that's 5 plus 2 of the candies. That's 7 million. Gonna give 3.5 to my anonymous sister friend. And I just disinfected my hands. I'm gonna go do another disinfection. Disinfect again just a little bit this time because I touched all that candy and I touched these goods, and I'm gonna disinfect these goods again with I already disinfected. I'm gonna put it on my hand and I'm gonna rub with hand sanitizer to rid the grocery, all these groceries, so that they're disinfected. You know, bacteria, germs, because they were in the store when I bought them. So I don't know in the store how many people touched it. Je sais pas, c'est dans combien de gens qui l'ont touché, puis l'hygiène personnelle. I'm obsessed about public hygiene. You gotta disinfect those hands. So we gotta put the cantaloupe, la cantaloupe. Let's go. Drill, drill, drill. And we got one. On a un. This is about 11 pounds. C'est comme 11 livres. Le plus gros, on va le mettre en premier. Après ça, on va mettre le deuxième plus gros. On enlève la neige. We get that snow out of it. And the snow, and we put it in. On met dedans. Et voila. And there we go. And we put the third one. And the third one we put, and we rock and roll, drill, drill, drill. And here we go. We got those 3, and we're gonna put these on top there, not to make sure not to, of course, damage them, because they're $1 wafers, $1 wafers, 175 grams. Really good wafers, and 175 grams. I'm glad that the price didn't go up for these. Je suis content que le prix n'ait pas monté sur ceux-là. Puis avec ceux-là, 98 cents, moins d'$1. This is gonna be my post-workout severe austere Spartan dinner. Ça va être mon dîner spartiate austère sévère après l'entraînement physique de 88 cents. Plus
Fait que ça va coûter moins que 2 parce que ça dépend si j'en mange 2 gaufres. If I eat 2 wafers, that's $1 each, that's $2.88. Less than $3 dinner. Un dîner de moins de 3 quand même. Si j'en mange un, c'est 1,98. 98 cents plus $1. Si deux, mais sûrement je vais manger 2 gaufres. More than likely I'm gonna eat 2 because they're $1 each, so less than $3 dinner though. Hey? Yeah, I like my wafers. J'aime les gaufres, mais c'est pas cher ces gaufres-là, and they're really good, my taste. So anyways, now we put this backpack, so now we saw what we got in the backpack, so this is gonna be, keep in mind that from here, when I finish this video, I still gotta go back home, which is gonna take me another hour and a half to 2 hours possibly. Tenir compte que quand je finis l'entraînement ici, pour me rendre chez nous, c'est encore à botte de cap d'acier, puis encore un maximum de 2 heures, peut-être 1 heure et demie, entre 1 heure moins, minimum 1 heure, minimum 1 heure et 10, plus que 2 heures des fois, 1 heure et demie. On s'hydrate, c'est important de boire de l'eau, so now we're gonna go on the drill with this backpack, and I already got 4 hours in, j'ai déjà 4 heures de marche à botte de cap d'acier, so this is like, it's a little bit of 5 minutes, it's not really a pause, c'est pas vraiment une pause, mais c'est une meditation to get going and to hydrate. C'est important de s'hydrater si vous faites de l'entraînement du dragon. If you do dragon workouts and you work out like yours truly, you're gonna try to, disclaimer, Dragon Army workouts, we work out overtime every time. On s'entraîne en temps supplémentaire chaque fois. C'est important que vous restez hydraté dans votre démarche physique. Donc, votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. Your fitness journey begins now, today. Rock and roll over time, every time. Hydrate. I'm gonna drink it all. On va tout le boire. 710 milliliters, 710 millilitres. Boire au complet, puis quand je m'en vais, je vais remplir. Make sure I drink it all. Drink it all. On va tout boire. 710 litres d'eau. 710 milliliters of water is super important. Drink it all, and then we can rock and roll. Après ça, on peut faire continuer le rock and roll. Since it's milder, I'm gonna take something off because if not, I'm gonna overheat. S'il fait moins froid, je vais enlever quelque chose parce que sinon, je pense que
va faire chaud parce que j'ai fait chaud parce que j'ai ça en arrière aussi. I got this underneath another shirt, so that's too much. I already sweated too much, so I'm just gonna take this off. Actually, I'm gonna take both for now, man. I don't know how cold it is. Maybe just the red one for now. Juste le rouge pour maintenant parce que. Mais ça me tente peut-être de prendre les deux parce que. Je transpirais aussi, fait que. Sur la montagne quand même, on the mountain. And how's this? And there we go. $710 millilitres bu. 710 milliliters drink. J'ai bu 710 millilitres. Ah, ça fait du bien. On y va. Oh, maintenant c'est plus slow. Now it's even heavier with those. And there we go. Let's go rock and roll. On y va. M'assurer. Sure that I got the Yeah, it was colder when I left earlier this morning. Il faisait vraiment froid, mais c'est plus le cas maintenant. It's no longer the case now. So there we go. I got a little bit of 10 minutes. Like 10 minutes every 4 hours, and now we're gonna drill it again. Like 4 hours. Oh, it's heavy now. Yeah. Oh yeah, with this rock, I can just work out with it maybe. We go to the go to the top. We go to the top. We work out with it. On va au sommet puis on travaille avec ça. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, man. Yeah. I'm laughing, smile because I saw a couple holding hands, puis they were like kissing. J'ai vu voir des couples qui se tiennent la main, puis ils ont donné des bisous, puis I like that. I like seeing couples. I'm a matchmaker, eh? Je suis un matchmaker, fait que moi j'aime ça. Regarder des couples, you know. I like to. I like to matchmake. J'aime ça faire le matchmaking. Ah, je veux juste retourner pour voir si j'ai rien laissé, vous voyez, parce que, tu sais, d'habitude, là, je ramasse après vous, là. So, I just gotta turn back. Usually I turn back for none. Boucala. Là, livre du roi, livre du roi. Mais là, je me retourne parce que, je sais pas. Si j'ai laissé quelque chose, je veux rien laisser des déchets pour les écureuils. Puis, so I don't want to leave any trash for the scores or anything like that, you know. So just gonna go back to just double check. Je vais juste vérifier, faire une vérification, là. Mais c'est sûr que j'ai rien laissé. Puis je sais que c'était ici parce que je sais où que la roche était. La roche, là, c'était bien sûr comme un triangle. It was like in a triangle, right? So it was there, right? So it was, yeah, here it was.
See that triangle? Here's where I was. À cause du triangle, je m'en souviens. So just to check. No candy wrappers, no candy, pas de bonbons, pas d'emballage, emballage, rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No. Okay. Double check just because I do volunteering to pick up after you. So it's important that I also practice what I preach, right? To not pollute here because this is a nature conservation on the mountain. Ça, c'est un fait de préservation ici dans la nature, tu sais. Fait que, see, this is where it's at, man. C'est ici que ça se passe. You know? Here's where it's at. C'est ici que ça se passe. 2:45. What's happening with the public workers? Pour les travailleurs publics, Your independent aspie artist with amnesia. Votre artiste athlète indépendant qui a l'amnésie. Going on these steel-toe boots, you know. The drill. Vous savez le drill. Je suis à la botte ou botte de cap d'acier, moi, là. Steel toes, man. Steel-toe boots, rock and roll. How about the cap d'acier to rock and roll? Rock and roll 24/7. In the lair of the dragon, hopefully somebody giving some charity. Somebody getting a pay raise. Some cleaning workers winning the lotto. My anonymous sister friend getting $1 million. My allies and armies pledge your legions. We are family. I said allies and armies pledge your legions to our family. Allies and army, I said, pledge your allegiance to our family. Ma famille, légion, prêtez allégeance, légion, vous êtes famille. Prêtez allégeance, légion, vous êtes famille. Prêtez allégeance, légion, vous êtes famille. And we're not perfect. Far from it, on n'est pas parfait, loin de là. Hein? We got some XYZ. I'm not perfect, je suis pas parfait, loin. I admit that some things I am mediocre, average, and so-so. Je l'admets dans certaines choses, je suis médiocre, comme ci, comme ça. Pas bon. Right? I'm excellent, super, and very good. At dancing, nobody dances in steel toes. No, who does push-ups like dragon push-ups? Who works out overtime every time? Who sings rock and roll? And I'm just a piece of dust, don't get me wrong. For the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, pledge your allegiance, farmers. We are one. We are one. My family, ma famille. Québécoise, Légion, prêtez allégeance. Pour l'Amérique du Nord, pour un partenariat public-privé, for a public-private partnership. I have a 1-hour radio show, 1-hour television show. Wouldn't be without 1 hour, wouldn't pass when I say butchers, bakers, nurses, truckers on the road, farmers. Gotta get you some big lovin'. For the nurses, for the doctors, for the nurses and the doctors. Pour les infirmières, camionneurs, travailleurs en construction. Faut faire attention, la sécurité, il faut qu'ils bâtir. Avec de l'acier et du ciment, bâtir. It takes that cement. Those steel toes, those cranes, metal. Gotta turn my hips now. Left and right, because gotta check for my back too, you know. I check my back before I regarde le dos. My neck. My neck and my back. Gotta make sure I got a good position. Je m'assure que j'ai une bonne position. Gotta make that training correct. Faut que je fasse l'entraînement correctement. Oh, le soleil va sortir encore. Sun is gonna shine again when I go back, maybe. Right? Sunsets are earlier and earlier, and sunrises also later. So the days are getting shorter until the 24th of December. Les journées raccourcissent. Le coucher du soleil, plus de bonheur chaque jour pour les 11 jours suivants. Hein? Le 25 décembre, ça recommence, puis ça augmente encore. On the 25th of December, days are getting back longer. So now, for the next 11 days, so like this, prochain 11 jours, please give to charity. S'il vous plaît, donnez à la charité. Let's go those millionaires.
S'il vous plaît, les millionnaires. Millionaires finance some charity. I'm not totally selfless. I got some selfish, but gosh. Let's go, millionaire athletes, owners of the NFL National Football League, NHL National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB. Finance 1% the Dancing Goddess Army. 9% give, just give to the holidays, just give. CEOs, juste donner en masse. Fait 3 ans la COVID, endure 3 years of the COVID tough times. Let's go Wall Street, let's go billionaires. Ah ouais, les billionnaires, les billionnaires. Give some charity. Donnez un peu à la charité. Give a little bit of charity. Yeah. Give a little bit of charity. Donnez un peu à la charité. Yeah. Give a little bit of charity. Donnez un peu à la charité. Give a little bit of charity. Sun is gonna shine. Le soleil va sortir. Le soleil va sortir. After the storm comes the rainbow. Après la tempête vient l'arc-en-ciel. And, I've been through storms. I've been depressed and suicidal. J'étais en dépression puis suicidaire. I conquered depression and being suicidal when I crossed Canada 6 years ago. Across Canada, the greatest woman in the universe, coast to coast. That's what got me out of depression. So many things to live for. So many things to see, to explore. So many rock and roll songs to sing. So many villages, so much food I haven't tasted. Hockey games I haven't been in. Hockey games haven't been in. Hockey games I haven't been in. Children's books I haven't read. 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 Children's books I haven't written. Books I haven't read. Books I haven't written. Songs I haven't sung. Songs I haven't written. So I got out of depression. Juste sorti de la dépression, alors j'ai traversé le Canada. Et là, 6 ans avec la meilleure femme au monde. Puis j'ai dit, tellement de choses que je dois voir au Canada, au Québec, des villes, villages, traverser des livres à lire, puis à écrire, puis des poèmes à écrire, puis à faire récitation, puis de la nourriture à manger, puis à faire, puis tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. So many things. Huh? So I go up now, meditating on that.
Gotta be careful here because it's very steep. It's very slippery. So we go up. Puis encore une fois, mais je suis sorti de la dépression. Là. Welcome to health. Welcome to health. Like by Providence. Bienvenue à la santé, oui. Welcome to health. Health. Super important. Super important. Health. For my allies and armies, pour mes alliés et armées, mais la santé. Oh. God, the dog. Wow. Hello. Ça va? Ben, c'est juste que j'ai des allergies, genre. Je peux pas te flatter trop, j'ai des allergies, ma belle, mon beau. C'est juste les poodles, je peux les flatter. Oui, parce que c'est de la laine, hein? C'est ça. Je sais pas, je tousse, des fois j'éternue, là. C'est pour ça que je les aime de loin, là. Ben oui, je comprends. Mais ça dépend, c'est pas toutes les sortes de chiens, genre. Le poil, des fois, tu sais. Vous aussi, bonne journée. Faites attention là-bas, là, ça glisse bien. Ah ouais? Là-bas, c'est bien glissant. J'ai des crampons, je vais les mettre. Ouais, c'est bien mieux avec des crampons, là, parce que moi, j'ai eu la misère à monter en haut, fait que... Pour le chien. Bonne journée à vous, ma chère. Je vais péter la gueule. Non, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, non. Non, c'est ça. Faut que je sois votre bon samaritain, vous portez secours, sinon. Un bon samaritain! Dans la neige! Ah ouais? Faut que je veille sur ma cousine. Ciao, bonne journée, là. Ciao. So my cousin there is some dogs I'm allergic to, so that I said it's a good Samaritan, you know, to be there and to have she said that's steep. I said it's very steep, to be careful. And now we talked about, I don't mind the dogs that I hold from afar, but some dogs I'm allergic to. Et des fois, les chiens que je suis allergique, je fais des allergies à certains poils, la longueur des poils de chien. Some dogs I do allergies with. And of course, my little cousin there, qui a fait, to make sure she goes in. She's got crampons, she said. Fellow citizen, ça a des crampons. Fait que always gotta look out for my fellow citizens. I say my cousin, because vous savez, les Québécois. Mais vous êtes ma famille, je vous considère comme ma famille, hein? Quebecers, but I consider you my family, eh? So y'all stuck, sometimes we're dysfunctional, but hey, you know, my cousins, brothers, sisters, uncles here, vous êtes ma famille, cousins, puis des fois on est dysfonctionnel, mais vous êtes quand même la grosse famille québécoise. Donc j'en fais partie. La canadienne nord-américaine aussi, on s'étend un peu d'un océan à l'océan. We go a little bit of extension, North American family, Canadian Quebecer, and you know, sometimes we're dysfunctional, but hey, at the end of the day, baby, we got each other here, coast to coast, ocean to ocean. This is all I know, this island, c'est l'île de Montréal que je connais pas surtout, puis cette affaire, personnellement, je suis québécois, canadien, nord-américain, la paix mondiale, mais je me considère pas un membre d'une diaspora. Personnellement, I do not consider myself a member of the diaspora, but all who come to join us, Canadians, North Americans, just North Americans from all over the world, y'all can be family with me, no problem. Vous pouvez être famille aussi avec moi, il n'y a pas de problème. Fait que, faut que je veille sur my fellow family there, so that they don't trip, you know. It's a bit tripping, and be careful. That's why I let them know that it's dangerous to go steep, and it's like in a hill. It's a path, so it can go down abruptly.
and you can fall. You can trip and you can fall. So I gotta look out for my fellow citizens' safety. Faut que je regarde pour les citoyens de sécurité. Puis, like I said, we got a good Samaritan law here, eh? On a la loi du bon samaritain, so and a little bit of conversation, and that's it. That's all. Rock and roll, eh? Because even if I am intense, and I do admit, je l'admets, moi j'ai de l'agression, mais je charge aussi, mais je m'entraîne de ne pas faire mal à la personne. I work out, I train, I exercise, man. Not to harm anybody, you know. So that's why. Not to harm anybody, I work out. I train, man. I exercise. I exercise. And we go up by the side. 3 o'clock exactly au 1. 3 heures exactement on monte. Et le soleil qui sort. Three o'clock, 3 heures, 3 o'clock, 3 heures, 3 o'clock, 3 heures.
Here we are in the midst of civilization. We got these are radio. In the parallel life, I know exactly what they are dans une vie parallèle. Je construis aussi des antennes, mais au milieu de la nature. L'autre technologie, je pense que c'est 5G parce que c'est comme une boîte de pizza. Those like pizzas, I think 5G, that like 5G, like pizzas, kind of like the pizzas boxes. I think those are 5G. In a parallel life, I launch, build satellites. In a parallel life, I built a super satellite constellation connected with the ground-based station and connected with, of course, satellites and connected with TV integrated and microchips and supercomputers for surveillance and defense in a parallel life. Dans une vie parallèle, j'ai construit des satellites connectés avec le soleil puis avec les super ordinateurs micropuces en bas pour la sécurité et la défense de l'Amérique du Nord, North American Integrated NORAD Dragon Army. Let's go rock and roll 24/7. Farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Pour les fermiers, la sécurité alimentaire commence dans les fermes. Des courges maintenant. Les courges, so it's been a little bit of rock and roll over time, every time. And I feel good. I cannot stress enough the importance of regular physical exercise. And now I got that big backpack, is like wetted, charged, and already put in more marching steps in steel toe boots today than all the generals of NATO, the free world combined now. J'ai déjà mis plus de pas, de marche à botte, de cap d'acier que les généraux, chefs des armées du monde libre de l'OTAN. During COVID, new CV curriculum vitae, I put in more marching steps than all the generals of NATO combined during COVID. Ça c'est un nouveau curriculum vitae. J'ai mis plus de marche à botte de cap d'acier que tous les généraux des armées du monde libre durant la COVID. March more than all the generals of NATO combined during COVID. And this is what we go, this is what we drill. So qu'on fait le drill, we gotta drill it, you know. So that's what we go, build, construit. And is that wellness, total body wellness with regular fitness. L'exercice physique régulièrement, ça donne la joie puis le bien-être, hein, ça commence avec la vie saine. Puis j'ai vécu dans la maladie, la dépression et suicidaire. I lived sickness, being suicidal and depressed. And, you know, it's a life-changing fitness journey. Ça changes your life, ça change la vie. For the better, active lifestyle, mode actif libre, tu sais. My own philosophies. The body is a temple for pleasure and purpose, and le corps c'est un temple pour le plaisir. But I feel good, you know, when I work out, I feel good. It's work versus the people's athlete, and thinking about the butchers, the bakers, the farmers, the nurses, the doctors now, the public workers. You know, the firefighters, they need a massage therapy session. Nurses, millionaires, finance the nurses, a massage therapy session, they deserve it. Need more than me, s'il vous plaît, millionnaire, milliardaire. Financer les infirmières. Un massage thérapeutique, ils ont besoin plus que moi. Les infirmières. Fait que, ils vont...
And here we are. We're will to build the Forgotten Goddess Temple with the House of the Dragon, simple austere pyramid. Room with 3 rooms, a room, kitchen, and a bathroom and a bathtub. With a Forgotten Goddess house right here. 7 stories high, rainbow, to have activities such as dancing, equinox celebration. I found later found there's still 100 trillion kisses. Simple, austere, severe House of the Dragon, face to face with the Forgotten Goddess. Et face à face ici. Pyramid, scarlet. House of the Dragon, all I need is 3 rooms. Forgotten Goddess House. Tout ce que j'ai besoin, c'est 3 chambres. Chambre à dormir, chambre à coucher ici. Une salle de bain, la maison du dragon vis-à-vis le temple de la déesse oubliée pour des activités ici. Right there in the back of the Belvedere. Double Trouble, House of the Dragon, Forgotten Goddess Temple, juste là. Le temple de la déesse oubliée avec la maison du dragon. Support it. Right there, juste là. Face to face, face à face. Le temple de la déesse oubliée d'un bord avec la maison du dragon de l'autre. House of the Dragon there. With the forgotten goddess, let's help build. Aider à la construction pour mon rêve de partenariat public-privé. For the dream, manifesting for a public-private partnership, the dancing goddess and the dragon kingdom, le royaume de la déesse et du dragon qui danse. And right here in this North American America du Nord, pour la renaissance et de la belle province, for the rebirth of the collective North American civilization, du collectif de civilisation nord-américain. Ici, for the free, pour les libres, en sécurité with security and the liberty, la sécurité puis avec la liberté with the security and the liberty. We got it! For the lovers, pour les amoureux, for the rebirth of North America, pour la renaissance de l'Amérique du Nord. Let's go, rock and roll. For the farmers, food security starts with them, and the butchers and the bakers and the nurses and the doctors. Pour les fermiers, la sécurité alimentaire commence dans nos fermes. Les camionneurs, les infirmières, les travailleurs publics, et qui changent les aqueducs, qui enlèvent les poubelles. Et aussi le compostage aujourd'hui. That compost today. We're gonna do that compost for recycling, pour le recyclage. Thinking about them. And putting some marching steps, rock and roll for the public and the private. Pour le partenariat public. For the public and the private. It takes that double. Ça prend pour le double. Hein? It takes that double. And it takes that little no trouble. Pas de trouble, pas de problème. De l'amour ensemble. Pas de trouble, pas de problème, de l'amour ensemble. Pas de trouble, pas de problème. Rien que de l'amour ensemble. Pas de trouble, pas de problème. Juste de l'amour ensemble. Pas de trouble, pas de problème. Pas de trouble, pas de problème. Pas de trouble, pas de problème. Juste de l'amour ensemble. Ensemble. Ensemble pour la renaissance de la belle province. Bon. Let's go for the rock and roll. And it's 3:52. Il est 3h21. Il est 3h21. It's 3 hours and 3 o'clock, 3:21. And we rock and roll 24/7. On fait du rock and roll 24/24. And here we are at the back of the Belvedere. And we made it again. 4th day in a row. It's gonna be another record-breaking marching workout for yours truly. Ça va être un autre record personnel de marche. Et je vais être de retour, puis regarde. On va avoir un beau coucher du soleil encore. I'm gonna have another nice of that sunset, tu sais. Un autre beau coucher du soleil, le soleil va sortir. And the sun's gonna come out. Maybe. A
Looks like it anyways, and what I see there, see, tac, tac, tac. Saluting my public in the sun. Oh yes, it looks like we will have a nice sunset. So that's why we're gonna drill it. We're gonna drill. I'm just gonna go a little bit, make sure, and we're gonna see. I'm just curious about if a trail there is still closed. Je suis curieux de savoir si il y a un autre chemin qui est là. Je vais voir si c'est fermé, s'il y a du progrès dans la construction qui a été faite là-bas, un chemin qu'on y va. I want to see if there's been some progress. See, you can start seeing part of the city. Greatest city on the planet, greatest mountain in the world, la meilleure montagne au monde, le Mont Royal. That mountain, my second home, ma deuxième maison ici. Comme chez nous, it's like my second home here, and I love coming here, meditating, rock and roll, and do a lot of meditations, you know. It's always meditations, it's always rock and roll, toujours des méditations avec du rock and roll, puis des dédications and dedications, you know. First and foremost today, another one for my anonymous sister friend, greatest woman I know. Je le dis encore, pour la meilleure femme que je connais. Je considère comme ma famille, ma soeur. Si je fais $1 million, je donne la moitié. If I make $1 million, I'm gonna give her half. But I'm curious what happened to that, because they were doing some building here. Go public works, go les travailleurs publics. I'm really curious what's going on, what's happening, and we gotta get a little bit of that drill. Wow, what is that? I think that's an airplane, but you know, since 2019 October, I am in World War III mode, eh? Because back then, because I'm also a geopolitical analyst and theorist. Geopolitics is one of my obsessions, and you know, back in 2019, October 2019, I did an analysis of the geopolitical situation globally, and in many ways, paradoxically, I predicted many of the things that are unfolding right now, you know. Many of the things that are unfolding right now, I predicted back in October 2019, and I sounded the alarm. I said, hey, humanity, we're again set on the path towards an international conflagration. And so created, made, and designed and produced that workout training program designed to go hand in hand with the World War III scenario. And so, oh, it looks like they opened it now. On dirait c'est ouvert maintenant. Je pensais que c'était encore fermé because it was closed, and so I think they put those rocks on the side there. Je pense qu'ils ont mis les sur le côté. Fait que maintenant c'est ouvert. Now it's open. So there you go, because this was all closed. Ça c'était tout fermé ici durant l'été là. It was all closed for like a long time. C'était fermé pendant un bout. Puis ici on peut faire l'entraînement aussi. And I love this place here. There's a nice echo. I think this is what was done here. This side. Oh no, they opened here, but they closed that side. See, ça dit sentier fermé, so that's closed. Okay, so that's closed there to go there. I thought you can go now, but not gonna open probably until spring. Still closed. Nonetheless, we don't need to go by that way. We can go circular by. It was just because this was gated. All here was gated at one point, so I was just wondering because I might come work out here when it's snowing or rain, whatever we're gonna get, snow or rain. When here I can actually work out, you know, and so it's a nice workout here in the tunnel. Stay by the side with security because there might be, well, less and less bikes, moins de bicyclettes, mais quand même, faut que je fasse attention si je m'entraîne là-bas comme je m'entraînais l'autre jour, mais c'était tout fermé, so this was all like closed. They had a gate there, c'était fermé, fait que ils l'ont ouvert jusqu'à là-bas, fait que quand même c'était tout fermé ici. Ici, il y avait une clôture. Je pense que la clôture était ici aussi. I think the gate was kind of here in the summers a few months ago. Il y a un couple de mois, mais bon. En tout cas,
Just was curious if they did anything internally. Internal works, it looks like it hasn't been changed. Je pense pas qu'il y ait du travail à l'intérieur du petit tunnel, là, mais again, that's public works, eh? Les travaux publics qui ont fait ce beau petit tunnel que je trouve cute. Avec le pont aussi, tu sais. Tous les travaux publics, ça. Merci. Thank you, Public Works. That's all, Public Works. Ça en prend les deux, hein? Public, privé. Hein? It takes both. Public Works. It's always a public-private partnership. I've got to get that DRT, man. La théorie de la réfusion de la dette m'est chère. Il n'y a pas d'autre solution économique, financière maintenant là, que la théorie de la réfusion de la dette. Fait que, et donc, c'est tout. Maintenant, that's the only way now. The DRT. The Debt Refusion Theory. La théorie de la réfusion de la dette. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. There's no other solution now to what's happening. Economically, financially, commercially, du point de vue commercial, économique, financier. Il n'y a pas d'autre solution. No other solution. Right? For what's happening now. Pas d'autre solution là, que la théorie de la réfusion de la dette. There's no other solution around it. Where we are with the record debt, I showed you the pictures and I'm going to show it again and we wrap this workout because it's important. But first we're just going to go to see the city. Thank the farmers, the butchers, the nurses, the doctors, the firefighters, the workers of the public picking up the garbage, recycling, cleaning the city, the compost. Je veux dire allô aux infirmières de la ville puis de l'Amérique du Nord, les travailleurs publics, les pompiers, ceux qui changent les aqueducs, qui travaillent dans la production alimentaire, qui travaillent pour faire des sandwichs, qui travaillent pour les produits alimentaires, qui travaillent pour faire des produits alimentaires puis toutes les... Qu'est-ce qu'ils font là, le travail public, le ramassage des poubelles aussi, hein? Le ramassage du compostage. Si je fasse attention parce que si je descends ici, si c'est le travail public encore, c'est pas avec Works, man. Et je regarde de par en haut puis par la droite quand je traverse, tu sais. Parce que ça glisse, it slides, you know. And here we go. We are on the top of the mountain, au sommet de la montagne, dans la belle province, Indy. Belle province, and I gotta say I like this. This Public Works again. This is a nice improvement. C'est un bon changement, je trouve. Qu'est-ce qu'ils ont mis ici? He tells you where to go, croix, how many meters, how much distance, and where you are. Ici, ça dit où que... Je trouve ça bien fait. I gotta give it a little bit of good, because Bill de Montréal, it does something good. It needs a little bit of color. Ça a besoin d'un plus de couleur, arc-en-ciel, whatever, bleu, green, rouge. It needs a little bit of color, green, red, whatever it is. And, you're gonna go and drill it. And here we are, at the Belvedere. Favorite place again and again and again. Encore et encore et encore. De chez nous, ma grotte. Au sommet du Mont-Royal. Au sommet du Mont-Royal. Regarde. Hey. Here we are, we made it again, on the Mont Royal again for the Cette. On est rendu encore au sommet du Mont Royal. On salue les infirmières, les fermiers, la sécurité alimentaire. Commence dans les fermes, les pompiers, puis les enseignants et enseignantes. For those firefighters, sending some love for the firefighters, butchers, bakers, and the nurses and the doctors and the grocery store clerks and all involved in the production and the distribution of food. Un petit peu d'amour aux pompiers, les infirmières,